Good evening, everyone. Hope everyone has very good health. And thank you so much for joining this section, teaching about the letter of the Nagarjuna's letter. So I'm going to start this today. And yeah, actually I just not have any more classes than as the SAMTEN that upon Sonam and upon Malbuhi, they have been insisted me to give the new teachings. So then I just accepted that if it's something benefit for them, and then I just accept it. And okay, this I decided to give this the Nagarjuna's the letter teachings. Yeah. So today our class is one of the most important, more important teaching of the Nagarjuna's, who is also renowned. She was very renowned, and as there's say that the Nagarjuna is there, the second Buddha. So which is letter to a friend, right? Friend, the king, the chosen. So I'm going to explain about this. So before that, we just we have the good intention, good start for sake of all the beings to remove their present suffering and unwholesome things, and ultimately attain the Buddhahood. So this we need to generate the pure motivation. It's very important. Xin chào buổi tối tất cả quý vị. Thầy hy vọng rằng là tất cả mọi người đều khỏe, và thầy cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia buổi học này. Và hôm nay thì thầy sẽ bắt đầu cái phần giảng là về nội dung và bức thư của Bồ Tát Long Thọ gửi cho một người bạn. Thực ra thì lần trước thì thầy cũng đã định là kết thúc và sẽ không định có thêm các cái buổi giảng, nhưng mà tại vì ở trung tâm SAMTEN LING thì có Lopong Sonam và Lopong Nopu thì cũng đã thỉnh cầu thầy là tiếp tục giảng thêm, xem là có cái nội dung nào mà có thể là đem lại lợi lạc được cho mọi người, và thầy cũng đã chấp nhận, và vì vậy thì thầy cũng đã quyết định là sẽ giảng cái bức thư của Bồ Tát Long Thọ gửi cho người bạn này. Thì hôm nay cái nội dung này của lớp học của chúng ta thì đây là một trong những cái giáo lý quan trọng nhất của Bồ Tát Long Thọ, một người là một cái vị rất là nổi tiếng, và ngài được coi là Đức Phật thứ hai. Thì nội dung này đây là cái bản văn là bức thư gửi cho một người bạn. Thì thực ra người bạn này của Bồ Tát Long Thọ chính là Đức vua DRIKUNG. Và khi mà chúng ta lắng nghe giáo pháp thì vẫn như thường lệ thì chúng ta sẽ phát khởi một cái động cơ tốt lành, cầu nguyện cho tất cả chúng sinh có thể giải thoát được tất cả mọi đau khổ và đạt được Phật quả tối thượng. Và với động cơ như vậy thì chúng ta sẽ lắng nghe giáo pháp. Okay, the topic of the teaching that we are having now is the letter to a friend.
by the noble Nagarjuna. The reason that we want to teach this is that when we practice Dharma, generally we, of course, we should have a extremely diligent. We need, and in order to confess all our negativities, and so therefore we need this. The diligence is very important to have the diligence. And then try to reduce the attachment towards the mundane life, the food, clothing, and those things. We try to attempt to have the less attachment for them, and think that the previous and the Mahasiddhas, who they were focusing the practicing very much, and they have put lots of the immense of the diligence effort towards the Dharma practice, right? So that's why they achieve enlightenment. So then, and it doesn't mean that we cannot achieve this goal, the ultimate goal. What is their ultimate goal is to achieve enlightenment. So we have also have this potential. So when you have this kind of the sort of the diligence, so we have also same potentials. So therefore, Nagarjuna is the one that particularly the second Buddha after passing 400 years, Lord Buddha, and then he just gave this the lots of teachings, and then so Nagarjuna, he turned this the Dharma wheel and spread this the Dharma and flourish and Dharma in everywhere, and so therefore we are so grateful to have this kind of Nagarjuna's teachings, and we also have this kind of opportunity, and some people have this have more opportunity to do Dharma practice, some less, or some that different ways we have this. So then we just gradually have this effort, and we are on a process to learning Dharma practice. So this is really great, and we have to have this appreciate ourselves that we have this opportunity to learn, to listen, and contemplating and meditating. This kind of we have this kind of opportunity to have. So so then is this is the way that so when you practice, it is kind of preventing the to born in this lower realm. So like this, it is so therefore that reason it is beneficial to teach it. So therefore we need to listen properly, and it is listening is also only listening is not sufficient. We need to have this to implement. I have to apply in our mind. That is more important. Và cái chủ đề của cái bài giảng ngày hôm nay đó là bức thư gửi người bạn cho Bồ Tát Long Thọ. Thì cái lý do mà vì sao mà thầy muốn giảng cái nội dung này
Đó là khi mà chúng ta thực hành giáo pháp thì chúng ta rất là cần có cái sự tinh tấn, làm thế nào để chúng ta có thể sám hối tất cả những cái ác nghiệp mà chúng ta đã gây ra, thì cái sự tinh tấn này nó rất là quan trọng. Và để có thể có được điều đó thì chúng ta phải cố gắng làm thế nào để chúng ta giảm được cái bám luyến vào những cái cuộc sống thế tục này, ví dụ như là thức ăn, quần áo, vân vân, làm thế nào để chúng ta có thể gọi là thiểu dục, tức là giảm đi những cái ham muốn. Vậy thì khi mà chúng ta nhớ lại các vị đại hành giả đã thành tựu giảm từ trong những cái đời trước, các ngài trong quá khứ các ngài đã thực hành nhiều như thế nào, các ngài đã nỗ lực và vô cùng tinh tấn trong cái việc thực hành giáo pháp, và cuối cùng các ngài đạt được giác ngộ. Thì điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta như vậy là chúng ta sẽ không thể đạt được giác ngộ. Chúng ta cũng có cái năng lực, chúng ta cũng có cái tiềm năng. Nếu như chúng ta có đủ cái sự tinh tấn thì chúng ta cũng vẫn nếu chúng ta có đủ cái sự tinh tấn thì chúng ta cũng có đủ cái thì bản thân chúng ta đã có cái tiềm năng giống như các ngài rồi. Thì ngài Long Thọ có thể người vẫn được coi là Đức Phật thứ hai, là ngài đã xuất hiện 400 năm sau khi mà Đức Phật nhập diệt. Và ngài để lại rất là nhiều những cái giáo lý, và Đức Long Thọ thì ngài cũng đã chuyển bánh xe pháp luân, và ngài đã hoàng dương Phật pháp, và ngài đã khiến cho Phật pháp trở nên hưng thịnh ở tất cả mọi nơi. Vì vậy nên chúng ta cần phải hết sức là tri ân với những cái giáo lý của Đức Long Thọ. Và thực ra là chúng ta cũng rất là may mắn, rất là phước duyên vì chúng ta đã được thực hành giáo pháp. Bởi vì thực ra là có những người thì cũng không có được nhiều cơ hội như vậy, và vì vậy cho nên là dần dần thì chúng ta cần phải đưa cái sự nỗ lực và tinh tấn của mình vào cái việc thực hành. Chúng ta cần phải có cái sự tiến bộ trên cái con đường học để làm thế nào để thực hành giáo pháp, và chúng ta cũng phải biết tự trân trọng bản thân mình, vì bây giờ mình đang có một cái cơ hội như vậy. Thì chúng ta rất là may mắn vì chúng ta có cái cơ hội để có thể được văn tư tu, lắng nghe, quán chiếu và thiền định. Vậy thì khi mà chúng ta thực hành giáo pháp như vậy thì một cái điều là chúng ta sẽ không bị tái sinh vào những cái cõi thấp. Thì bản thân đó chính là cái lý do, chính là cái lợi lạc khi mà chúng ta đã thực hành giáo pháp rồi. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta học thì chúng ta cần phải lắng nghe một cách hết sức là thích hợp, và nếu mà chỉ lắng nghe thôi thì không đủ, mà chúng ta còn phải đưa nó vào thực hành, phải thực hành với cả cái tâm của mình, thì điều này rất là quan trọng ạ. And now we have this great chance to do the Dharma practice, and we are in this. We have a great facility to do the Dharma practice, and this, because we have many that also worldly things, where all the things that you need to do. We have a kind of a hectic work, hectic schedule, and that is not easy to do Dharma practice. And then, but we try. Among these worldly things, there are some that might be kind of worldly things. Also, we do some things very nice. We generating bodhicitta and having this artistic intention towards all the beings, and this fit with the Dharma. And sometimes that kind of might fit with Dharma, and that some that are the contradictory, right? Contradictory of the Dharma. Those that fit with the Dharma are the one that you should put into the practice, and those they are contradictory of the Dharma, and are to one that you should that you just should avoid. If there are some contradictory, you should try to avoid, and if there is no contradictory in the Dharmic purpose, and then we try to follow that. If there are some contradictory, try to discard, right? And if you do this, then you will able to be practiced kind of properly, and it is accord with Dharma. Not only will you be able to practice in accord with the Dharma, but in worldly terms, you also be known as very genuine.
and also individually your that worldly affair will also go very well. Like with this the kind of Nagarjuna. You could say that he was his friend when the Nagarjuna gave him this kind of instructions. These kind of instructions, they are very beneficial to him. For among all the worldly kind of activities or jobs, you could have this being king, actually the king or minister or prime minister or kind of how to say chief ministers or that things. Those are just actually most very difficult task, right? And this is a job is like as a king who has to do the most activities, that they have a most responsibility. They have and also they are engaging lots of the contradictory of this dharma. And so the Nagarjuna brought this in a way that his friend and the king, right? And his friend the king is able to accomplish these activities, without doing anything that like this when against the dharma, and it is try to change the attitude, right? And try to engage in the dharma practice. And so this is Nagarjuna. He just has shown this and the dharma practice. Because this, not only would he be able to save him, not only would be able to save himself, himself from falling into the samsara on the lower. You would also able to avoid kind of harming other beings and all the sentient beings. This is why that Nagarjuna gave this instruction to the king, King Deshazampo. Nagarjuna himself was not some of kind of he is kind of a dull person or something. Not that he is not that. It's kind of being yeah. So lazy person like this. He was really that kind of he's being the educated and highly educated people, and most highly educated people in all this time. Since this Buddha has appeared, when the Dharma spread to everywhere, when the Dharma spread to China and Dharma spread others, and then all the practitioners gave this appreciation to the King Deshazampo and praise the king. So, praise this Nagarjuna. So therefore, he was just most venerated and superior individual among all these practitioners of this Mahayana. They just praise to this Nagarjuna. And so therefore, in also among Tibet, in China, in India, in all over wherever there's Mahayana practice spread and flourished, and they just appreciate it and praise to the Nagarjuna. So without this Nagarjuna and this Buddha's teachings, that not that much flourish in this the world, right? Due to the Nagarjuna's the teachings, really is incredible, spreading everywhere. So therefore is we have to understand the quality of this Nagarjuna's teachings. Right? So this is very important to understand.
Thank you, Kempula. Please wait a minute. I have some private issue. Dạ con xin lỗi thầy vừa giảng thì con sẽ dịch. Xin các quý vị vui lòng chờ trong một chút ạ. Ít phút ạ, con sẽ quay lại ngay ạ. Đang nói về cái chảo. Cái chảo con nó còn bị cháy hơn. Cái chảo con mà cái chảo không phải chảo giá, nó còn bị cháy hơn, nó vì cái chảo nó còn suốt hơn. Từ xưa đến nay nó chảo. Nhưng bây giờ nó bị rồi. Bây giờ nó mất công dính rồi, nó cháy đen. Cái chảo con nó cũng phải như thế. Nó có tí người nó bị dính. Phải rồi. Cái này cũng phải cháy quá lâu, khô khủ quá không ra rồi. Và để cho cháu nhá. Cháu nó đã cháu ăn rồi, không cần phải cho cháu nữa. Con người dễ thật đấy. Không có cái chuyện đấy con thấy là không có quan trọng gì đâu mà ra nó không phải cháy lắm mà cái chảo thì nó cũng quay hết. Dạ con xin lỗi ạ. Thầy nói rằng là bây giờ chúng ta đã có một cái cơ hội, lớn để chúng ta có thể thực hành được giáo pháp, và bây giờ thì chúng ta cũng rất là nhiều cái phương tiện để chúng ta có thể làm được điều này. Thực ra là bởi vì bây giờ chúng ta có rất là nhiều những cái công việc của thế gian mà chúng ta cần phải làm. Thầy biết rằng là ví dụ như các quý vị chúng ta đều có một cái lịch trình rất là bận rộn, hoặc là cái công việc của chúng ta thì rất là bận rộn. Nhưng mà trong số những cái công việc thế tục như vậy, chúng ta vẫn cố gắng để có thể dành thời gian để lắng nghe và thực hành giáo pháp, thì điều này nó rất là đáng quý, vì có những lúc thì chúng ta vẫn phải tiếp tục những cái công việc thế tục của chúng ta, nhưng mà trong số đó thì đôi khi chúng ta vẫn có thể phát bồ đề tâm, phát cái tâm vị tha cho tất cả chúng sinh. Và đôi khi trong những cái công việc thế tục của chúng ta thì có những cái điều nó lại trái với cả giáo pháp, thì chúng ta hãy cố gắng là làm thế nào để chúng ta có thể tránh được những cái điều đó, và khi mà chúng ta chúng ta nên cố gắng làm thế nào để có thể đưa được cái việc thực hành giáo pháp vào trong cái đời sống của chúng ta, và cố gắng tránh những cái điều gì để đừng có làm trái với cả giáo pháp. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì bản thân chúng ta cũng có thể gọi là thực hành một cách tích hợp và gọi là nương theo pháp. Thì cái việc mà nương theo pháp này nó không chỉ rằng là ở trong cái thời gian của chúng ta thực hành, chúng ta ngồi thực hành, mà là kể cả trong cái công việc thế tục của chúng ta, bởi vì chúng ta có rất là nhiều những cái việc cá nhân. Thì ở đây cái tác phẩm này đó là cái bức thư của Bồ Tát Long Thọ gửi cho một người bạn, thì nó là những cái hướng dẫn làm thế nào để có thể đạt được lợi lạc ở trong những khi chúng ta vẫn phải thực hiện những cái công việc thế tục, hoặc khi chúng ta vẫn còn phải có những cái công việc của mình. Thì ở đây là bức thư của ngài Long Thọ gửi cho nhà vua. Thì các quý vị cũng hiểu rằng là nhà vua cũng giống như bây giờ, ví dụ như là một cái vị thủ tướng của một đất nước, tức là một cái vị đứng đầu của một đất nước, thì đây là một cái nhiệm vụ rất là khó khăn. Nhà vua thì có rất là nhiều, cần phải có rất là nhiều những cái nhiệm vụ và rất là nhiều những cái công việc thế tục của ngài, và thậm chí rằng là phải tham gia vào những cái hoạt động mà nó có thể trái với cả giáo pháp. Thế nhưng mà làm thế nào để nhà vua có thể thành tựu được những cái hoạt động mà nó vẫn không bị trái theo giáo pháp, thì đây là cái cách mà ngài Long Thọ ngài hướng dẫn để làm thế nào để có thể thay đổi được cái thái độ, và đây là cái cách thức mà ngài Long Thọ ngài chỉ dạy ra cái con đường để thực hành giáo pháp. Thì ở đây không phải khi mà làm được như vậy thì không chỉ là khi mà nhà vua làm được như vậy thì không chỉ là giúp để cho chính bản thân nhà vua có thể thoát khỏi cái việc mà quay ở trong luân hồi này, mà cũng sẽ giúp cho nhà vua có thể làm thế nào để có thể tránh làm hại những cái người khác. Và đó là lý do vì sao mà Đức Long Thọ ngài đã đưa những cái giáo huấn này cho nhà vua. Thì thực ra nhà vua ở đây thì cũng không phải là một cái người giải đãi hay một cái người lười biếng nào, mà nhà vua ở đây thì là một cái bậc được giáo dục, một cái vị được giáo dục rất là cao, và ở đây thì còn đối với Đức Long Thọ thì từ khi mà Đức Phật xuất hiện cho đến khi Đức Phật nhập diệt, thì sau khi Đức Phật mà nhập niết bàn thì giáo pháp của ngài vẫn được lan truyền khắp mọi nơi, và tất cả mọi hành giả thì đều tán thán Đức Long Thọ. Ngài là một cái bậc rất là một cái vị
một cái vị rất là đáng thán, và mà chính nhờ có ngài mà giáo pháp của Đức Phật mới có thể lan truyền khắp mọi nơi, ví dụ như ở Tây Tạng hay là Trung Quốc, Ấn Độ, vân vân. Và nhờ có ngài mà cái việc thực hành Đại thừa nó đã được trải rộng lan xa và trở nên hưng thịnh nhờ vào Đức Long Thọ. Và có thể nói rằng là nếu như không có Đức Long Thọ thì cái giáo lý của Đức Phật nó không thể nào trở nên hưng thịnh được như vậy trên thế giới. Và vì vậy thì chúng ta cần phải hiểu. Ok, Khenpola. Okay. For this reason, we consider him to be the greatest person in terms of his personal intelligence, in terms of his study, in terms of his pure motivation, and in terms of his bodhicitta, and it is become of his pure motivation, right? That he was able to he gave these instructions to the king, the Josampo. There are extraordinary instructions, and so if we follow them, they are sure that we will able to live our human life in a way that this not that it is not that if you follow this all this instruction, it's not that contradict, right? It's not the contradiction. So that is the pure dharma. If we will able to practice, first with the dharma, at the same time accomplish all our intention, all of our aims, right? And in the dharma and so forth, this reason the letter to the friend is really, the kind of super, right? Is a perfect or super kind of superior dharma, superior dharma teaching, and like this way. And then it's from the now for the actual this this text, of the I will begin with this verse about the line of homage to the gentle and the glorious youth is the Manju series. So this is a postation to the homage in one who is making the postation is the the translator that posted. That is the translator wants to translate this text into, before it was in the Sanskrit Indian language, right? So in order to translate in the Tibetan, so in order to not to get any obstacles, not to arise in obstacles, while the translator is translating. So that's why it is homage to the youth Manju Bukhya or Manju Siri. So this, so therefore, we make the post, that making a postation to in order to be able to complete the translation. This is followed by the pledge to the compose this, like this, in order to not to have any obstacles. So that's why this make this postation and homage. And like this, therefore, it is most important to have this, to complete this text. And that the reason why he wrote this text, the Nagarjuna, Nagarjuna, the text and the purpose in this, benefit by writing this text, and so the verse is read here. It says that the second page is says that listen now to these few lines of noble king that I have
composed for those with these many verses. Fit for the good to have that them, the beings, or the merit beings brings from this secret words of this, who is going to be bliss, and is the letter to the friend. It was like this is written for those. Sick was, this written for the other purpose, other beings, 7 other beings, to in order to remove all this suffering and finally able to attain the pure land. So that's why there's the King THWHO, he composed the extraordinary text. Sorry, Khenpo, so King THWHO, he wrote this text? Yeah, he composed the text, and then that. Not Nagarjuna. No, the Nagarjuna, he composed the text, right? Then before it was in the Sanskrit, right? And then it is translated into Tibetan. So therefore they just homage to the Manjusri in order to not to Manjubukya or Manjusri, not to arise any obstacles. Và vì thế thì ký đức Long Thọ là một cái bậc như vậy, cho nên là chúng ta con ngài là một cái bậc rất là vĩ đại nhất về cái việc tu học của ngài, cũng giống như động cơ thanh tịnh hay bồ đề tâm của ngài, và vì cái động cơ thanh tịnh đó cho nên là ngài đã trao truyền những cái hướng dẫn cho đức vua DRIKUNG. Thì đây là một cái hướng dẫn đặc biệt là phi thường, và nếu như chúng ta có thể đi theo những cái chỉ dẫn này thì trong cái cuộc là chúng ta có thể có một cái cuộc đời mà theo cái cách thức không bị trái với giáo pháp, và có thể nói là cũng là một cái thực hành giáo pháp thanh tịnh. Thì đầu tiên là chúng ta vừa có thể thực hành giáo pháp và đồng thời chúng ta vẫn có thể thành tựu một cái mục đích của chúng ta. Vì vậy thì cái bản văn bức thư gửi người bạn này, đây là một cái có thể nói là một cái giáo huấn hoàn hảo, một cái giáo huấn siêu việt. Và bây giờ về bản văn thì về bản văn này thì cái câu đầu đó là tôi sẽ bắt đầu bản văn này với cái đoạn kệ là con xin đảnh lễ Đức Văn Thù mãi mãi trẻ trung. Thì vì sao lại như vậy? Bởi vì là khi mà con cũng vừa mới làm rõ lại với thầy thì Đức Long Thọ ngài viết bản văn này bằng tiếng Phạn, tiếng Sanskrit, nhưng mà sau đó thì để có thể phổ biến rộng rãi hơn thì bản văn này đã được đã được chuyển dịch sang tiếng Tây Tạng, và vì vậy cho nên là khi mà cái người dịch thì họ để không bị chướng ngại trong cái việc chuyển dịch này thì họ đầu tiên họ đã viết cái dòng kệ rằng là con xin đảnh lễ Đức Văn Thù trẻ trung, và để không có cái chướng ngại nào trong cái việc chuyển dịch, và cũng là như vậy. Và lý do mà vì sao mà Đức Long Thọ ngài lại viết cái bản văn này thì đó là để có thể đem lại được lợi lạc, vì đây là những cái đoạn kệ mà ngài Long Thọ ngài viết cho cái đức vua tôn kính là và ở đây thì ngài cũng viết về cái đoạn kệ rằng là tôi sẽ viết một vài đoạn để cho dành cho một cái nhóm, dành cho các cái đối tượng nghe. Đây là những cái lời bí mật và cho những ai muốn đạt được cái hỷ lạc và cuối cùng đạt được cái giác ngộ. Okay, then so therefore the King THWHO. Now who was the King THWHO? And that who was the King THWHO? Well, he was the someone that he was someone with many virtues, who has a fit for the good. He had many virtues, means that he was naturally virtuous, right? Naturally had qualities. He had a lot of merit, very, very pure attitude, of pure intention. He wanted to have many beings, and he would be able to, bring great benefit to the sentient beings, and so for this reason he said
to him many virtues or many kind of good qualities. He is also fit for good, which means that he taught us the Dharma, and then he will be able to practice it, and therefore benefit many sentient beings. And so, so for this reason, this is a sort of person for whom he was written. Now he wrote these few lines of novels. This for this who is it is I Nagarjuna who have composed this for this text. He is teaching a little bit of the so please now listen, teaching without any restriction. And these few lines for this novel that has teachings. Once you have listened, then you should practice this. It is only listening is not sufficient, right? We have to implement on your mind. And if you are practice, if you are able to practice, then there will be beneficial all beings. Right? The reason for this is that from the sacred words of he who is gone to Belize. The Nagarjuna is the teaching these words based upon this the word the Bhagavan, or this the Sugatha, or the Bhagavan of Buddha. These are words that are able to bring happiness and bliss, and so Nagarjuna. I'm now teaching the Nagarjuna. I'm now going to teach this. To please listen. He's saying that this means don't just listen. Don't just listen. Listen with your ears, both ears. But you also keep it in your mind. Keep your have this applying your mind. And if you are able to practice, it will be good. Otherwise, listening to ears, what is good, what is not putting in your mind, this is not so enough. Right? So therefore, very important to put your mind after listening. Và có Đức vua Dechozangpo thì ngài là một cái người rất là đức hạnh, và tức là ngài là một cái người rất là đức hạnh một cách rất là tự nhiên, và ngài có đủ các cái phẩm tính công đức, có cái ý hướng rất là thanh tịnh, và ngài rất là muốn giúp rất là nhiều chúng sinh và đem lại lợi lạc cho rất là nhiều chúng sinh, và ngài là người có phẩm tính rất là tốt lành. Và nếu chính vì vậy thì khi mà nếu ngài có thể thực hành được giáo pháp thì có thể đem lại được lợi lạc cho rất là nhiều chúng sinh. Và vì vậy cho nên là ở đây thì trong bản văn thì Đức Văn Thù có nói rằng là có xin lỗi không phải Đức Văn Thù ạ, còn Đức Long Thọ, ngài nói rằng là bây giờ ngài sẽ viết một vài cái đoạn kệ, Long Thọ sẽ viết một vài đoạn kệ, và xin hãy lắng nghe. Đây là những cái lời, những cái giáo huấn rất là tôn quý, và một khi đã lắng nghe thì xin hãy đưa vào thực hành, bởi vì chỉ lắng nghe thôi thì không đủ, vì điều này sẽ đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Đây là những cái lời bí mật của Đấng Như Lai, của Đức Thế Tôn, Đấng Thiện Thệ. Nếu chúng ta muốn đạt được hạnh phúc, muốn đạt được cái sự hỷ lạc, thì đừng chỉ lắng nghe mà hãy đưa vào thực hành. Và khi những cái lời này mà qua tai thì hãy giữ lại ở trong tâm. Nếu mà chúng ta có thể thực hành, đưa vào thực hành thì điều này rất là tốt. Còn nếu không thì chỉ nếu không thì nếu mà chỉ lắng nghe không thôi thì cũng không đủ, nhưng mà có thể nói rằng là nếu mà chỉ có lắng nghe không thôi thì cũng đã rất là tốt rồi ạ. Okay, the next verse is
was of developing monastic. So this is okay. So this is saying that this word they are spoken that without pride. It means that when you give some teaching, right? And while we are giving the teaching, then has to have this very pure intention, right? And artistic intention is very important. And if we have pride while we are giving the teachings and saying that this is giving up, this is not so right attitude. So therefore, that describes he has given up the pride to do this. So for the reason is that if you teach Dharma out of pride, if you teach Dharma out of pride, if we think I'm learning, I'm learned, I'm superior, I know lots of knowledge or teaching, I have lots of experience, I'm a superior guy and I can teach lots of others, and that attitude is totally that is not the right attitude. If you think I'm a superior, I give better teaching than others, and then I anyone else, like that is that's the fault of the Of course, it is likewise. If you were to teach Dharma out of envy or out of pride, of this desire that would also be a fault, but this is not like that. It was that this teaching is not like that. That it was written with the true benefit, with pure motivation, not any having the pride. If I compose this text books, I will become famous. I will be my status. That promoting. And then will be popular like this. That is not so good intention. So this the Nagarjuna's teaching is there no any that kind of fault. That what is the Nagarjuna teaching is there. The intention is to benefit others. So that purpose we compose this the text, and that written with the wish to benefit with the pure motivation. And so please listen to this. What is the verses says like in the wish will always honor and how down this Buddha kind of here is mentioned that the Buddha statues, right? Statues is taught the Buddha statues or Buddha's image made by different types of ways made Buddhas, like the made is wood and iron and gold or silver or different different ways we made that. And so therefore this our silver. Then we may have this Buddha statue that are made out of gold and silver, but we may also have the Buddha statues that are made of our wood, like this, made out of wood. And do we think ourselves as a it is we cannot that saying it is it's not that is we are not going to prostrate with the Buddha's the statues in an iron one, and whatever there is any image of these Buddhas, we are going to prostrate. We are going to have devotion and faith. And like the analogy there is of Buddha statues, and we have the any types of statues, no matter whatever they are, any image. So we have as faith pure. It doesn't mean that
ions to stupa or statues. We don't have this affair like this, not that. We have to post it any kind of stupa, There's we also offering for the flowers, incense, and water, and whatever. That is not. It is not like that. It is not even if it is the Buddha statue is made out of laser, like kind of materials, laser material, or kind of the material is very low material, is that laser material, such as the wood, and otherwise people still venerate them, still make prostration, right? To them, still make expression in front of these statues or like this Buddha's image. Yeah, so the reason for this is that we don't venerate or make prostration or aspiration, and for the Buddha statues become all this the material. They are made out of we do this becomes it helps us, even the lower kind of statues, that also we make is remember the quality, or remember the Buddha's, the qualities, and even this kind of material is very low, but still we get this when you prostrate and to them, and still we get is the blessing, right? Receiving blessing, receiving that kind of power, or the remain of the Buddhas, the qualities of the Buddhas. Even Buddha statue is made out of and silver. It has that that kind of capacity to make us remember the qualities of the Buddha. Likewise, if it is made out of the clay, right? Make up clay or stone or rock, whatever, and it still has the capacity of us, remember the Buddha, the quality of the Buddha. It cannot say it's made by a rock or clay. Cannot gain any blessing. It cannot say that. And so we do that prostration, make offering, and so forth in front of these statues. And so similarly, there is Nagarjuna's. Nagarjuna's saying that Nagarjuna's the teachings, these kind of teachings, even though it is this poor, how to say, the meaning or poetry is not so nice, but in the meaning is very high, very extraordinary. So therefore, we need to this holy this line of this is maybe this kind of the Nagarjuna's the letter or teaching kind of poor, or like means that the poetry is not so nice, but that this is the meaning is incredible. Like it is not that someone who is not a great writer. He is not that he is not that got any skill in poetry or like this. Not the reason why we should listen to this. Instead, Nagarjuna is writing this out of this pure motivation, because of it, he has a pure motivation. Doesn't matter it is maybe that poetry is maybe not so superior, but that his motivation is incredible. Meaning is incredible, not the beautiful writing, but still the meaning is incredible. So therefore, it helps the when you practice this, we liberate it. When you practice, we
we gain enlightenment. When you practice this, we can achieve enlightenment, achieve our goal. So therefore, it is likewise the statues. No matter what, any statues, made by gold or silver or rock or stone, and all have the potential that to remember Buddha's qualities. Same thing. It doesn't mean that rock, that statue doesn't have any power or the capacity of this blessing. Is not that. All of the similar that power. Same thing that Nagarjuna, the teaching is not so. We cannot say this teaching is not so beautiful. Poetry, not elegant, but still that meaning is incredible. And so so therefore we need to practice this. That is what is in that. Và khi mà chúng ta lắng nghe giáo pháp thì chúng ta phải từ bỏ cái lòng kiêu mạn, và nếu còn với người dạy, nếu mà khi mà họ giảng pháp với cái lòng kiêu mạn, như là mình là một cái người rất là có cái tri thức và có rất là nhiều kinh nghiệm, là một cái đấng siêu việt và dạy được rất là nhiều người, thì cái thái độ đó nó không đúng đắn, và hoặc là nghĩ rằng là những cái pháp mà mình giảng thì nó siêu việt hơn những cái của những người khác, thì khi mà chúng ta khi mà làm với cái lòng kiêu mạn như vậy thì nó không được. Và đương nhiên là ví dụ chẳng hạn như thông thường khi mà chúng ta làm những hành động gì với cái sự đố kỵ hay là ngã mạn hay là bám chấp thì nó cũng không tốt rồi. Nhưng ở đây mình muốn nói rằng là Đức Long Thọ khi mà ngài trước tất cả cái bản văn này thì là với cái mục đích là để đem lại lợi lạc, và ngài làm hoàn toàn với cái động cơ thần tịnh. Ngài không viết lên cái bản văn này để ngài trở nên nổi tiếng hơn và được mọi người biết đến. Chính vì vậy và là cái bản văn này nó không hề có một lỗi lầm, và vì mục đích của nó để làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh, làm lợi lạc với một cái động cơ thanh tịnh như vậy. Và ở đầu tiên thì đoạn kệ có nói, cái đoạn kệ đầu tiên thì có nói rằng là ví như hình ảnh của một đấng thiện thệ, nếu nó được làm bằng gỗ hay cái gì đại loại thì vẫn được những người trí phụng thờ. Thì ở đây có muốn nói rằng là một bức tượng giống như là một bức tượng của Đức Phật vậy, thì bức tượng của Đức Phật đó nếu mà nó làm bằng gỗ hay là bằng bạc hay là bằng vàng hoặc là bằng bất cứ một cái chất liệu nào đi nữa thì không có nghĩa rằng là khi đấy thì chúng ta sẽ nói rằng là vì đây là một bức tượng làm bằng gỗ chẳng hạn, và hay một bức tượng làm bằng sắt mà con sẽ không lễ lạy bức tượng này, thì không phải là như vậy. Mà bất cứ một cái linh ảnh nào của Đức Phật thì chúng ta cũng đều phải khởi sinh một cái lòng sùng mộ, cái lòng tín tâm, dù cho là cái chất liệu nó là có bằng gì đi chăng nữa thì chúng ta cần phải có một cái lòng tín tâm thuần tịnh như vậy. Không bất kể nó là một cái bức tượng hay là một cái bảo tháp bằng sắt thì chúng ta sẽ không có tín tâm, thì không phải là như vậy. Mà khi chúng ta gặp một cái bức tượng của Đức Phật như vậy thì chúng ta cũng sẽ cúng dường hoa hương, đèn vân vân, dù có làm bằng cái chất liệu mà có thể là chất liệu kém chẳng hạn, thì chúng ta vẫn cứ lễ lạy và chúng ta vẫn cứ phát nguyện trước bức tượng Phật. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân khi cái tượng Phật, cái tôn tượng của Đức Phật như vậy, nó có cái phẩm tính là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể nhớ được những cái phẩm tính của Đức Phật, và khi mà ta lễ lạy vào trước một bức tượng như vậy thì chúng ta sẽ nhận được cái sự gia trì năng lực, và nó giúp cho chúng ta gợi nhớ lại những cái phẩm tính của Đức Phật. Cho bất kể rằng bức tượng nó có thể là làm bằng đá, bằng vàng, bằng bạc hay bằng gỗ vân vân. Thì ở đây thì ngài Long Thọ ngài muốn nói là cũng tương tự như vậy, thì những cái giáo pháp mà những cái giáo lý mà ngài nói ở đây thì có thể rằng là cái ý nghĩa nó có thể nghèo nàn, hoặc là cái lời thơ có thể không hay, hoặc có thể nói rằng là nó không trang nhã, nhưng mà về cái ý nghĩa của nó thì là phi thường. Vì sao? Vì đây là những cái lời linh thánh và cái ý nghĩa của nó thì rất là phi thường, và bởi vì có thể cái lời thơ không được hay bởi vì ngài không phải là một cái nhà văn, một nhà thơ, cho nên là ngài cũng không có cái kỹ năng để viết thơ. Tuy nhiên nếu như chúng ta có thể lắng nghe với một cái lòng, chúng ta có thể lắng nghe và chúng ta có thể thực hành thì chúng ta có thể đạt được giải thoát. Và bởi vì ngài viết cái bản văn này với một cái lòng, với một cái động cơ thuần tịnh, vì vậy cho nên cái ý nghĩa của nó vẫn rất là phi thường, và khi thực hành theo thì chúng ta sẽ đạt được giác ngộ. Ok, Okay, so
here saying that the king, the example himself is learned, himself is highly educated. So therefore, saying that while you have surely, you learn in the king learn, and you understood, Maitre Buddhas is many kind of lovely words you have learned already. It is not so that something I don't need to learn more. The Buddha's teaching I have already learned that. I don't need to learn this Nagarjuna's teaching. I already learned. But if you think that, it's not like that. It is like that something made of chalk by moonlight. Moonlight leads kind of shine. Glowing white still see this verses is saying that you that example have understood this dharma taught by this, the Lord Buddha, you know it, and you have understood the Buddha's teaching it, but that doesn't mean that this word of Nagarjuna have no purpose for him, because he already learned. It's not that, but but still is immense of the beneficial for him. For example, something is the painted white. For example, the palace or that house, the White House, this kind of palace, right? And the painted white, like white color. That is it is becomes magnificent. That is when you put this white color and seems very kind of incredible, and like this it shine very nice, and it is and then it is the autumn moonlight, autumn moon shine on it, it doesn't become even brighter, brighter, likewise, it is the moonlight is shine, it is to the palace or house, the White House, it become more bright, brighter than before, and like his likewise, the teaching well. But if you listen this and the words by Nagarjuna's this kind of explanation of Nagarjuna's clarifications, then you will understand even better, like the house is white is magnificent, and then the moonlight arrives or shine, it is the brighter. Same thing, if you learn already you have, but when you learn more from this Nagarjunas, that is kind of brighter, like it's more shining, like that purpose for teaching. That text of this friend is said, that the scholars is up to this point has been teaching the purpose for that text, and from this point, onward, begins this actual body of text. So that means is it is not that. The Nagarjuna is more learning, more, that is it is more understand, more understood, and more beneficial for the beings and himself, and that is so therefore is very necessary to focus more, learn more. Và vì Đức Vua DRIKUNG thì là một vị được học, một vị được giáo dục rất là cao, cũng là một vị học rất là cao, cho nên là ở đây thì Đức Long Thọ cũng có viết tiếp theo là có thể là ngài đã
được học và Ngài đã hiểu những cái lời của Đức Phật dạy. Nhưng mà điều này thì không có nghĩa rằng là vì như vậy thì Ngài lại không cần phải học nữa, và không có nghĩa rằng là Ngài không cần học vì Ngài đã biết rồi. Mà giống ở đây thì cái bản văn thì có nói rằng là tuy Ngài đã nghe và thậm chí đã hiểu nhiều lời của bậc đại giác, chẳng phải một lâu đài màu trắng càng trắng hơn bởi trăng khuya. Thì ở đây thì Đức Long Thọ Ngài cũng có nói rằng là giống như là một cái ngôi nhà hoặc một cái cung điện được sơn màu trắng. Tuy nhiên là nếu như có ánh trong mùa thu chiếu sáng thì nó lại càng trở nên là sáng hơn, càng trở nên là đẹp hơn cả trước đây. Thì điều này cũng giống như là đức vua, có thể là đức vua đã hiểu tất cả những cái giáo pháp của Đức Phật rồi, nhưng mà điều này khi mà đức vua mà nghe theo những cái chỉ dạy của Đức Long Thọ thì điều này cũng sẽ càng làm lợi lạc thêm cho đức vua. Và nếu như mà nhà vua lắng nghe theo cái sự giải thích làm rõ của Đức Long Thọ thì ngài vua có thể hiểu hơn, giống như ở đây giống như là một ngôi nhà hay là một lâu đài được ánh trăng chiếu vào thì càng trở nên là sáng hơn và đẹp hơn. Thì cái điều này có nghĩa rằng là khi nếu như đức vua nghe theo những cái lời chỉ dẫn của Đức Long Thọ thì điều này thì ngài sẽ có thể giúp ngài hiểu được hơn, và nhờ vậy có thể đem lại lợi lạc cho chúng sinh và cả bản thân của nhà vua. Thì đây chính là cái thì đây chính là những cái phần lời dạy và cái phần lời dạy trực tiếp của Đức Long Thọ. Okay, Okay, then now for the actual text of main part of the letter to friend. This teaches the stages of this part, the stages of practicing of the practice the dharma. So in order to practice the dharma is what we require. The first, with when you, it is very important to have this. So we first we enter the gate of the dharma, door of dharma or gate of the dharma, and begin the practice. What do we need to the point? Point. We need to have first. We need to have faith or devotions. Very important. And faith is like this the basis of the path. If we have the kind of if we have a strong faith, right, and if we have strong faith and longing, then we will be able to practice. If you don't have any faith, or you don't have the longing, or like then even we enter in the gate of dharma, it doesn't work. So therefore we need to have the faith is the first priority, right? That to have is the faith, that the actual part. So for that reason, first have to have this faith, and this longing, and this is what start these teachings. And so what is the faith? What does mean the faith? Faith, faith is like kind of longing. So faith and longing are the kind of similar, or you can say same. Faith and longing, like to wish to achieve God. Like actually to the practice. What do we need? We need to have faith, because if we have faith, then we will be able to practice dharma. If you don't have any faith, we are not willing to have the practice. Even though we are just in the external basis, we are practitioner, but we lack of faith, so we are not the real practitioner. Because we are failed, or we are missing something, that the faith. So so then is then we are not real practitioner. So this so therefore the Nagarjuna say, while you enter in the gate of the dharma, then we have to have the faith.
that is essential, right? If you don't have faith in this dharma, we will not able to practice. We will not able to practice it, and so forth. That reason, having faith is very, very important. That having faith is necessary. And but and whom should we have faith? Whom we have should have faith, right? And how should we have faith? Well, that is that is the thought is this. We need to have this 6 recollections. 6 recollections of these 6 recollections are taught here in these second 2 lines, of verses. For the first is for the Buddha, from among the 6 recollections, for the Buddha, Dharma, Sangha, and like it, etc. And more, which is also Buddha, Dharma, Sangha, and more morality, or like it's morality, or like ethics, you say that, and gods, and each recollect. So this is the 6 things we need to recall. We need to recall. We need to recall the Buddha. We need to recall the Buddha, Buddha Dharma, right? And then we need to recall the Sangha, right? We need to recall the. Then is the 4th one is the generosity. We need to recall the 5th one is called the ethic, and then morality, we say that, or then ethic or morality or discipline, and then is the and then is the 6 is the deities. There are the 6 things that we need to recall. How is it that is that will how is the kind of beneficial? Then it is be that these things, like first is so the Buddha Shakyamuni, the Buddha second, the Lord Buddha, he taught we must. He taught the Dharma. We must remember, all the virtues. You must keep in your mind. We need to remember all their qualities. We need to remember all the Buddha's qualities that have as immense of the qualities Buddha had. So so we need to remember that. And so how it is that we do that? We need to recall their qualities. The Buddha's qualities that we always remember. And that is if that Buddha had not appear in this world, you can say Buddha had not appear this samsara, we said that, and in this world, then this world be a dark. We say this world is become dark age, right? Because there are no Buddha. If there are no Buddha, there is no Dharma. There are no Dharma. There are no Sangha. There are no. Then there are nothing. We will not have kind of opportunity to do Dharma practice because there are no Buddha, right? So that is called the dark age, right? If there are no Buddha, we would say it is a dark age, right? There would be there would be no Dharma. If there are no Buddha, there are no Dharma, right? For us to practice, and so we remember the Buddha. Fortunately, we have the Buddha, so that's why we have great chance to practice the Dharma. Why we have this kind of chance? Because due to the Buddha's blessing, Buddha's appear in this world. So that's why we have this able to practice the Dharma. So therefore, we have to think that Buddha is very important, and we have to think that Buddha's kind of kindness, Buddha's, this Buddha has always we need to remember,
we need to recall, because the Dharma has appeared, because the Buddha appeared, then Dharma appears. And then all that we have had the opportunity to enter the, then that is where we opportunity to enter the gate of the Dharma, right? Because the Buddha is there. So that we need to think, practice to the Dharma. And these are the qualities of the Buddha, no? And you get even this the Buddha had, the appeared in the world, right? So therefore we have to think that we are so grateful, so that Buddha appeared in this world, and not that appear. If Buddha, if Buddha appeared in the world, if Buddha did not teach anything, any Dharma, then again we will not that able to do Dharma practice. Buddha is there, Buddha did not teach anything, right? Then again we are facing problems, right? So that is not that case. Buddha came, he just appeared, and he just taught, teach according to our capacity. So therefore, then the Dharma, then is would be if Buddha is not there, Buddha is came, if Buddha did not teach in the Dharma, that Dharma is not benefit, right? And but we have the Dharma now. We can practice, because the Buddha exists. Buddha appeared, and he appeared, and he also taught 84,000 of these teachings, like Dharma. We have that opportunity for the practice. Then we need to recollect the quality of the Dharma, right? Always think. And how it is we are able to recall the Dharma? Well, even the Buddha had appear in this world, right? And then he taught this Dharma. If you were not, we are not, not connections between us and the Buddha. If we don't have any connection between us and Buddha, then we would not able to practice Dharma. The connection between us and the Buddha is made, like by the Sangha, right? If there are no Sangha, we cannot connect, kind of like a bridge, right? If you want to cross the bridge, cross the river, you need a bridge, like that. If you cross the ocean, we need is the, like this ship, like that, likewise, the Sangha is like is a connection between us to the Buddha or us to the Dharma. Like when we are talking about the, like also, there are two types of the practice, like wide rope community, the kind of, how we say, the lay person or lay practitioner, or and other one is the different ropes, community, or is the Orient Sangha, Orient Sangha, and it is because of this, that we have this opportunity to listen to that we have opportunity to hear, and practice Dharma. This reason we should recall the qualities of the say Buddha Dharma, three jewels, right? Và chúng ta và trong cái bản trong cái phần lời khuyên chính cho cái bản văn chính của cái trong cái nội dung chính của bản văn này, thì Đức Long Thọ có nói rằng là khi mà chúng ta thực hành giáo pháp thì chúng ta cần những điều gì. Đầu tiên, khi bây giờ chúng ta đã bước vào cánh cổng của giáo pháp, vậy thì chúng ta cần những cái điểm gì? Thì đó là lòng tín tâm và lòng sùng mộ. Thì cái lòng tín tâm nó là cái cơ sở của chúng ta. Nếu chúng ta không có một cái lòng tín tâm mạnh mẽ, chúng ta không có một cái ước muốn, có một cái khát khao, thì
chúng ta sẽ không có cái cơ hội, không có thể để thực hành được. Mà thậm chí nếu mà chúng ta kể là chúng ta đã bước vào cánh cổng của giáo pháp mà chúng ta không có cái lòng tín tâm, không có cái sự khát khao thì chúng ta cũng sẽ không đạt được cái kết quả. Vì vậy cho nên đầu tiên là chúng ta cần phải có cái lòng tín tâm. Thì đó là cái điều đầu tiên. Vậy thì lòng tín tâm là gì? Lòng tín tâm thì nó cũng giống như là một cái sự khao khát, nó tương tự như một cái sự khao khát, một cái ước muốn để đạt được một cái điều gì đó. Thì ở đây thì thực tế đó, để khi chúng ta được thực hành thì chúng ta cần phải có cái lòng tín tâm để chúng ta mới có thể thực hành giáo pháp. Còn nếu như chúng ta không có lòng tín tâm thì chúng ta cũng có vẻ như là một cái hành giả ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta lại không phải là một cái hành giả thực sự, bởi vì chúng ta thiếu một cái điều gì đó. Thì ở đây khi mà Đức Long Thọ nói rằng là khi mà chúng ta bước chân vào cánh cửa giáo pháp thì đầu tiên là chúng ta cần phải có cái lòng tín tâm này, nếu không thì chúng ta sẽ không thể thực hành được. Thì điều này vô cùng là quan trọng. Vậy thì chúng ta nên có cái lòng tín tâm vào ai, và chúng ta nên có cái lòng tín tâm như thế nào? Thì ở đây cũng có nói rằng là đầu tiên là chúng ta cần phải luôn luôn có 6 cái sự tưởng nhớ, 6 cái sự hồi tưởng ở trong tâm của mình. Thì đó là 2 cái câu kệ tiếp theo ở trong cái đoạn văn này của Đức Long Thọ nói. Thì Ngài nói có 6 cái sự hồi tưởng hay 6 cái đối tượng mà chúng ta luôn luôn phải ghi nhớ trong tâm. Đó là gì? Đó là Phật, Pháp, Tăng, bố thí, trì giới và chư thiên. Và mỗi một cái đối tượng này, trong 6 điều này thì chúng ta luôn luôn phải tưởng nhớ đến, luôn luôn phải ghi nhớ vào trong tâm. Vậy thì bởi vì là sao? Bởi vì khi mà chúng ta có cái sự hồi tưởng và ghi nhớ trong tâm thì chúng ta sẽ có thể đạt lợi lạc. Thì đầu tiên đó là Đức Phật. Thì Đức Phật ở đây chính là Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Ngài đã giảng dạy cho chúng ta giáo pháp, và vì vậy chúng ta phải luôn luôn nhớ tưởng đến Ngài. Bởi vì sao? Ngài là cội nguồn của tất cả mọi công đức, và khi mà chúng ta nhớ được tất cả các phẩm tính của Ngài thì chúng ta cần phải luôn nhớ tất cả chúng ta cần phải luôn ghi nhớ tất cả những cái phẩm tính của Đức Phật. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật nếu như Đức Phật mà Ngài không xuất hiện trên thế gian này thì cái thế giới này sẽ trở nên rất là tăm tối, và chúng ta có thể nói rằng đây là một cái thời kỳ tăm tối, không có Phật, và không có Phật, không có Pháp, không có Tăng thì cũng chẳng có gì cả, bởi vì chúng ta sẽ không có cơ hội để thực hành giáo pháp. Vì vậy cho nên là chúng ta phải luôn luôn tưởng nhớ đến Đức Phật, và chúng ta phải cảm thấy rằng mình rất là may mắn. Mình đã rất là may mắn vì mình đã có cái cơ hội để thực hành giáo pháp, và nhờ cái sự gia trì, nhờ cái ơn phước của Đức Phật vì vậy cho nên là Đức Phật thì rất là quan trọng, và Ngài là một vị rất là từ ái. Vì vậy cho nên là chúng ta phải luôn luôn tưởng nhớ đến Đức Phật. Và giáo pháp này xuất hiện là bởi vì là Đức Phật đã xuất hiện. Khi mà chúng ta bước vào cánh cổng của Phật pháp thì chúng ta cần phải hiểu là như vậy. Chúng ta cần phải luôn nhớ tưởng đến cái phẩm tính của Đức Phật. Và tiếp theo là nếu kể cả khi Đức Phật đã xuất hiện, nhưng nếu mà Ngài giữ im lặng, Ngài không có giảng giáo pháp thì chúng ta cũng không có cái cơ hội để thực hành. Nhưng mà rất là may mắn vì Đức Phật đã giảng dạy giáo pháp theo căn cơ của chúng sinh. Ngài đã giảng dạy 8.400.000 pháp môn, và vì vậy nên là chúng ta cũng rất là phước duyên, may mắn đã gặp được giáo pháp. Vì vậy nên chúng ta cũng phải luôn nhớ đến cái phẩm tính của giáo pháp. Thì giáo pháp là gì? Thì khi mà Đức Phật xuất hiện và Ngài đã giảng giáo pháp, kể cả khi mà Đức Phật đã xuất hiện và kể cả khi mà Đức Phật đã giảng giáo pháp, nhưng nếu như chúng ta không có cái sự kết nối với cả Đức Phật thì chúng ta cũng không có cái cơ hội để thực hành được giáo pháp. Vậy thì cái sự kết nối đó đến từ đâu? Cái sự kết nối đó chính là nhờ tăng đoàn. Chính là vì vậy cho nên là cái tăng đoàn nó giống như là một cái chiếc cầu vậy. Khi mà chúng ta muốn đi qua con sông thì chúng ta cần phải có con cầu, hoặc khi mà chúng ta muốn vượt đại dương thì chúng ta cần phải có một chiếc tàu để chúng ta có thể đi qua được. Thì tăng đoàn ở đây là sự kết nối. Thì ở đây cũng có hai loại hành giả, có thể chia làm 2 loại. Thứ nhất là tăng đoàn của các cái của những gọi là tăng đoàn áo trắng, các vị cư sĩ áo trắng, và tiếp theo là tăng đoàn của các vị y vàng, đó là các vị tăng đã xuất gia. Thì ở đây thì chúng ta nhờ có các vị mà chúng ta nhờ có tăng đoàn mà chúng ta mới có thể lắng nghe được giáo pháp, và chúng ta mới có thể thực hành được giáo pháp. Ok, cô La. Okay, so once we recollect qualities of the 3 jewels, Buddha, Dharma, Sangha, right? And then what we actually have to put into the practice? Well, what we need to do, we need to practice the kind of the generosity in order to accumulate the merit. We need lots of the accumulations, right? In order to purify our occupations, in order to gain lots of the virtues. So that means accumulating, the merit by way of this our own possessions.
which is generosity. We also need to give up, evil actions, or bad actions, or that's our, which we have that, and we need to eliminate that. So, and this is that kind of, and this is the discipline, and we also the discipline. We also need to remember that kind of duties, and so this remember these good qualities, and like that. And generosity is, something we need, generosity and discipline are something that we need to practice for, for ourselves to practice. And if we do the, we also need to remember our next lifetime, right? We need to make sure that our next lifetime we do not end up this, kind of unfortunate state. In an unfortunate state, we need to avoid this, the unfortunate state. We need to eliminate this, and we need to eliminate this, the lower realms. We need to remember the qualities of, being reborn in this, the we need to reborn in the high realm, high realms of gods and that humans. That's called the high realm. And so for that's the reason we need to remember the deities in order to be reborn in a high state of this, or this the fortunate state, we can say, like of the god or humans. In these high realms, to avoid these the lower realms, we need to practice the in order to reach there. We need to practice the 10 virtues, right? We need 10 virtues, the karmic path. It says the verse 5, the body, speech, and mind always rely wholesome deeds. The 10 for the virtues part, and so we need to practice the 10. Then yeah, this is practice this virtue, so that we need to future we will be able to be reborn in a high level if you practice the 10 virtues, right? We need to follow the 10 virtues. That then we will be born in the higher ranks, on God or humans. So we will not be, and not only this, that we will not to experience kind of suffering, that we will not experience suffering or misfortune in this lifetime, right? We try to increase the the virtues. The first this 10 virtues parts means first that we need to give up this unvirtues, non-virtues, you can say that, non-virtuous actions, like from body 3 and or speech 4 and mind 3. Right? This kind of like is the virtues action of like from body, killing, stealing, and sexual misconducts, and these are the 3 non-virtues. Yeah, like and these have the non-virtues, right? Like from the body, we need to give up this for non-virtues, kind of speech, like from speech, which are the harsh speech, right? Harsh speech, or divisive speech, or adults chat or gossip, something like, and lying. So we need to give out the 3 non-virtues of mind, which are covetousness or wrong view and maliciousness, like this kind of.
so the total the 10 non-virtues. So we need to abandon all that, you know, by practicing this. We need to all, you know, giving them up. You know, we also you know, practice this yeah, we have to practice this the opposite of this, you know, and this way we also need to give up this you know, alcohol. So we avoiding this try to avoiding this the alcohol that all course. So this is means we should give up the alcohol, or because even though it is not in this you know, itself is not itself, alcohol itself is not that non-virtues, not that non-virtues. It is cause the non-virtues, right? It is cause the non-virtues. We are having this the alcohol loss of, then we change our mind. You know, we change our mind and create this the negativities. So therefore, it's and that is our, it leads us to the, you know, so therefore it's cause us to, you know, or lead us to, you know, practice of the non-virtues, you know, and we are having this kind of alcohol. This we need to give up this the 10 non-virtues and practice the you know, their opposite 10 virtues, right? And also give up intoxicants, right? And including the alcohol. Enduring then it's bring us to the you know, like is the peace. We don't know how we will be you know, defined by this drink as to we will find the true, you know, like a joy, or lead us like is the kind of virtues, and ultimately we you know, attain this high levels, or higher realm, right? So therefore is we need to practice all of these things. Và một khi mà chúng ta đã luôn nhớ tưởng phẩm tính của Phật Pháp Tăng thì chúng ta cần phải đưa vào thực hành. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì? Những cái điều tiếp theo đó là những cái điều mà chúng ta cần phải nhớ để thực hành, đó là bố thí. Bố thí ở đây là cách thức để chúng ta tích lũy công đức và để chúng ta tịnh hóa nghiệp chướng mà chúng ta tích lũy và có thể đạt được những cái thiện hạnh. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta có được cái của cải của mình, vân vân, thì đó là cũng là nhờ cái sự bố thí. Và tiếp theo thì chúng ta cần phải từ bỏ đi tất cả những cái hành động mà xấu ác, những cái bất thiện nghiệp. Để làm được điều đó thì chúng ta cần phải có cái sự trì giới, và để chúng ta có cái động cơ để làm những cái điều này thì chúng ta cần phải luôn nhớ đến các chư thiên. Bởi vì sao? Vì chư thiên là có những cái phẩm tính rất là tốt lành. Vậy thì là bố thí, trì giới và chư thiên, đó là những cái thứ mà chúng ta cần phải thực hành để cho bởi vì khi mà chúng ta thực hành được, ví dụ chẳng hạn như bố thí, trì giới, khi chúng ta thực hành được thì bản thân chúng ta có thể nhớ được vào những vào những cái đời sau chúng ta vẫn có thể nhớ được những cái điều đó. Và để chúng ta sẽ không bị tái sinh, không bị ở trong những cái trạng thái bất hạnh, và chúng ta sẽ để tránh được những cái tái sinh bất hạnh, ví dụ chẳng hạn như là tái sinh vào những cái cõi thấp. Thì cái phẩm tính của cái việc mà tái sinh vào những cái cõi cao hơn là chẳng hạn như là chư thiên hay là loài người, thì vì vậy nên thì chúng ta cần phải luôn nhớ điều đó. Và để có thể được tái sinh vào những cái cõi cao hơn, hoặc là có thể nói rằng là ở một cái trạng thái may mắn hơn, thì chúng ta cần phải thực hành là thập thiện. Thì cái câu kệ tiếp theo, cái câu kệ ở đây muốn nói là có 6 điều chúng ta cần phải ghi nhớ là Phật, Pháp, Tăng, bố thí, trì giới và chư thiên. Thì cái ở đây, ở trong cái đoạn kệ, đoạn kệ thứ 5 ở trong cái bản văn này thì có nói rằng là vậy thì thực hành 10 thập thiện là gì? Thập thiện đó là chúng ta sẽ thực hành bằng qua cửa thân khẩu ý của chúng ta, thì con đường đức hạnh. Thì chúng ta thực hành thập thiện như vậy thì trong tương lai chúng ta sẽ được tái sinh ở những cái trạng thái cao hơn, như là cõi chư thiên hoặc là cõi người. Thì như vậy chúng ta sẽ không phải chịu đựng những cái đau khổ và những cái bất hạnh trong cái cuộc sống đó. Để chúng ta, và trong cái thức thực hành là chúng ta phải làm thế nào để tăng trưởng được cái công đức của chúng ta. Thì đầu tiên là để làm điều đó thì chúng ta cần phải từ bỏ đi những cái bất thiện hạnh.
Thì bất thiện hạnh ở đây thì cũng có 10 điều, 3 điều về thân, 4 điều về khẩu và 3 điều về ý. Thì về thân đó là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Về khẩu thì là nói dối, nói lưỡi đôi chiều, tức là nói lời chia rẽ, nói lời thô ác và nói những cái nói lời phi thời hoặc là những cái lời nói chuyện phù phiếm. Về tâm thì là tâm tham ái, tâm sân hay là tà kiến, thì tất cả những cái điều này chúng ta cần phải từ bỏ. Chúng ta cần phải thực hành những cái điều ngược lại. Và để làm điều này thì đầu tiên là chúng ta cần phải từ bỏ việc uống rượu. Điều này nghĩa là gì? Bản thân thì rượu không có nghĩa rằng là một cái điều gì đó là bất thiện hạnh, nhưng mà nó sẽ là cái nguyên nhân để dẫn đến những cái bất thiện hạnh. Bởi vì khi mà chúng ta uống rượu vào rồi thì chúng ta có thể thay đổi tâm tính của mình và chúng ta sẽ có thể tạo tác ra những cái bất thiện hạnh. Chính vì vậy và nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái cuộc đời bất thiện hạnh. Mà ở đây thì chúng ta cần phải từ bỏ 10 cái bất thiện và chúng ta cần phải thực hành 10 cái điều ngược lại. Và chúng ta cần phải thích thú với một cái cuộc sống lành mạnh, một cuộc sống đức hạnh để chúng ta có thể đạt được ở những cái trạng thái cao hơn và tái sinh ở những cái cõi cao hơn. Okay, then now the six recollections, right? The six recollections of generosity and discipline. This gods in the recollection of generosity and discipline. These three are and explanation of the we need to practice. Right? The 10 parts of virtues is as a descriptions of this recollection of the God and this following this. There is the reason why. There is the reason why we need to recollect the generosity. Right? Is the is taught is verse 6. Possessions and females. Always it is like that. Give them generosity to like some categories, right? Generosity to whom we need to generate. Actually, it's everyone, but it's some categories. Here some that here is mentioned that. Then the generosity to first say to monks, to the second is the Burma and the poor and to and not your friends, and then beyond there is no practice. This the greater no greater that, and the generosity is more important to practice. And like is and then friend and then gift. It is kind of gift, right? And generosity. So we need to be generosity and the reason for this, that if we are not able to give the out of our, that we are not able to give the out of our hours, that we are often not able to give out kind of stinginess. We need to give out our stinginess or misery or stinginess. We need to give up. If we cannot generosity, then we cannot give up our stinginess, right? So we need to give up stinginess. So our our abundant stinginess, give up stinginess, so and be generous, and that reason for this is that our position as like need to help others. This is not so therefore is whether we are talking about is the things that are external position, or they are talking about is the person who enjoys and who possesses them. They have no essence. We think that all the things we have, which we cannot give generosity to others, then we think that is the not essence, right? If you are going to have any benefit or benefit to others, then we need to give them, game up, and
it doesn't mean so everything we should give. We should not live ourselves. It doesn't mean, right? If someone is, in order to generate, that, practice of the generosity, or even need to make some accumulation. So this is why we need to generate this, and we should give them to the Sangha, and so the Sangha, as I explained also before, as the like and there are two types of Sanghas. One is the friends robe, like Sangha, or to the audience Sangha, like it's a community of the monks and nuns, like and also this other Sangha, which is called the white, who wear the white robes, right? And white wearing the white robes, that community of the lay people also. With these two, we should give them to the the generosity, or like this, like we see also the monks, the bhikkhu and bhikkhunis, say that, and also you generate also the Burma, or to the, and also poor, and this includes those who are also hungry, and thirsty, and who are starving, or kind of thirsty, or that who are sharing the difficulties to life, they're that starving, or like and kind of deprived, and so we should also give them to our friends, our loved ones, and our friends, and also our relatives, and so we should give them all away. When we give them, we should give them with a pure motivation. If you give some them, and if we lack of the pure motivation, that is again we miss something, absent some of our motivation. So that is not right. We have to have this good artistic intention, good motivation, right? It is like we shouldn't do that. You have to have this that if you don't have this motivation like this, that kind of, then we just deceive them. We deceive them, and we just compelled to do that. We just reluctant to do something. That is not so. I have to do something, generate, express, and otherwise in the future we don't get the property or position. So that's why I give that, even though I don't want to give. Then we just hate them, having the kind of resentment. Like this way, if you generate, that is not right. At least if you have, even you have to give some small things. If you have a good intention, that is the meaningful. That is the very good. So accumulations, right? The reason. Yeah. So like this, like this. Và trong 6 cái điều mà chúng ta cần phải luôn luôn nhớ tưởng đến Phật Pháp Tăng, thì bố thí, trì giới, chư thiên. Thì ở đây bố thí, trì giới, chư thiên, thì đây là cũng là giải thích vì sao chúng ta cần phải thực hành. Thì chúng ta cần phải thực hành là thập thiện, hay là một cái con đường đức hạnh. Vì sao? Bởi vì đây là cái lý do, vì đây là những cái điều tốt, và và đó là lý do vì sao chúng ta cần phải luôn luôn nhớ tưởng. Thì đầu tiên đó là về bố thí. Thì ở trong cái đoạn kệ thứ 6, kệ thứ 6 có nói rằng là biết rằng sung túc thì không bền và không có tự tánh, đáng trao tặng cho những vị tăng, bà la môn, người nghèo và bạn bè những món đồ tặng. Thế nên đối với đời tới không có một người bà con nào tuyệt hảo cho bằng bố thí. Thì ở đây là cũng có nói đến là các cái đối tượng mà chúng ta bố thí. Thực ra thì bố thí ở đây chúng ta cần phải bố thí với tất cả mọi người, nhưng mà ở trong cái đoạn kệ này thì Ngài Long Thọ Ngài nhắc đến là chư tăng, các vị bà la môn, người nghèo, bạn bè, và Ngài nói rằng là không có, đối với bạn bè thì thầy có nói rằng là ví dụ chẳng hạn như là một cái món quà,
Và ngài Long Thọ ngài cũng nói rằng là không có một cái điều gì là tốt đẹp, không có một cái người nào là tốt, một cái điều gì là tốt đẹp hơn là cái việc bố thí ở đây. Và nếu như bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta có khả năng để cho tặng đi những cái thì nó rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì bình thường do cái bản chất là chúng ta cũng sẽ hay keo kiệt buồn xỉn, cho nên chúng ta rất là khó để có thể cho đi một cái điều gì. Thì cái sự keo kiệt buồn xỉn đó thì chúng ta cần phải từ bỏ. Và vì vậy và để chúng ta có thể có cái sự rộng rãi và thì chúng ta cũng cần để giúp đỡ những cái người khác. Vì vậy thì chẳng hạn như là và khi mà chúng ta nói đến những cái của cải vật chất ở bên ngoài thì chúng ta cần phải hiểu rằng là nó không có cái bản chất, nó không có cái tự tánh. Và đặc biệt là nếu như khi mà chúng ta cho đi mà chúng ta có thể đem lại lợi lạc được cho những cái người khác. Nhưng mà đương nhiên điều này thì không có nghĩa rằng là chúng ta phải cho hết tất cả những cái đồ của cải của chúng ta, mà ở đây muốn nói rằng là chúng ta cần thực hành cái việc bố thí này để tích lũy công đức. Thì những cái đối tượng mà chúng ta nên cúng dường bố thí, ví dụ chẳng hạn như ở đây đầu tiên nói đến là tăng đoàn, thì như thầy cũng đã nói rằng là có 2 loại tăng đoàn. Thứ nhất là tăng đoàn cộng đồng của các vị mặc y vàng, đó chính là các chư tăng chư ni, những cái vị đã xuất gia. Tiếp theo là cộng đồng của các vị cư sĩ hay là cư sĩ áo trắng. Thì khi mà chúng ta có thể phát tâm cúng dường thì rất là tốt. Và tiếp theo đối tượng tiếp là các vị bà la môn, và tiếp theo là những cái người nghèo. Những người nghèo ở đây thì bao gồm cả những cái người mà đói khát, chết đói chẳng hạn, hoặc những cái người gặp khó khăn trong cái cuộc sống của họ, thì chúng ta cũng nên có thể là trao tặng cho bạn bè, cho những cái người chúng ta yêu thương, hoặc nếu mà họ hàng vân vân, chúng ta có thể tặng cho họ những khi nào mà chúng ta có thể. Nhưng mà khi mà chúng ta cho tặng đi thì chúng ta hãy nhớ rằng là chúng ta phải có một cái động cơ thanh tịnh. Bởi vì nếu như chúng ta cho đi mà chúng ta không có một động cơ thanh tịnh thì một lần nữa như vậy là chúng ta đã làm việc đó mà nó vẫn cứ bị thiếu một chút gì đó. Chúng ta cần phải có một cái động cơ là vị tha vì những cái người khác. Chúng ta nên làm điều đó, chứ chúng ta không nên nghĩ rằng là nó không nên giống như là một cái biểu hiện hoặc là một cái gì đó để chúng ta chứng tỏ, hoặc là với một cái nguyện vọng là bởi vì nếu mà chúng ta không cho đi thì tương lai chúng ta sẽ không có của cải vân vân. Bởi vì nếu khi mà chúng ta đã phát với cái tâm như vậy thì trong lòng của chúng ta vẫn có một cái điều gì đó, nó giống như là một cái sự không vui, một cái sự sân hận, một cái sự phẫn nộ. Chúng ta không thực lòng là muốn là cho đi. Kể cả khi mà chúng ta cho đi một cái thứ dù rất là nhỏ nhoi thôi, nhưng chúng ta cũng cần phải có một cái động cơ tốt lành, thì nói như vậy nó sẽ có ý nghĩa. Okay, Hempola. Okay, the sixth of the recollection of the discipline in verse 7 says, keep your vows and unbroken or uncorrupted, and pure of stain, just as the earth, the base for all the all of this base of all of the things, and like discipline is said, it is fond of it all that's good, and so we need to keep our disciplines well, and we need to keep our discipline properly. We need to keep for that reason. It says, it needs to be unbroken, right? Under graded, graded, or need to keep properly, free of the stains. So it needs to be kind of unbroken. Our that kind of that's kind of morality or discipline, or it must not be it must not be mixed with any slight bit of kind of a bit of non-virtues, should not mix of non-virtues, must not be stained in any way. What is the difference between the virtue and non-virtues? The difference between the two is that virtue is what we must practice, and the non-virtues what we must give up, try to abandon, try to
give up this, So what is the virtue? That virtue is what we, beneficial to others, right? Including this, basis. So something is actually, beneficial to not so one service, our service, not only that our service, also the beneficial for the other beings, right? That other people, or if it is that, future, even though it is not beneficial now, it is beneficial in the future also. In the future, it will, it is also beneficial directly, also indirectly, it causes benefit, right? For the other, then that is the virtue. And non-virtues, what will happen is non-virtues. Non-virtues, this creating non-virtue is harm other, right? To other, and is harm directly on the non-virtues, and also harm indirectly. Like the virtues also beneficial for the directly other beings, and beneficial for the indirectly other, and others, as well as the non-virtues directly harm others, and the non-virtues also indirectly harm others, right? That for the sentient beings. So therefore now, if we are not actually having, not directly harmful, it is the cause of the future harm, right? But it's called the indirect harm. That is called the non-virtues. So the non-virtues must be, also give up. In this virtue must not give up. Virtues not. We have to follow. We need to practice, the virtues, and how we need to practice and the virtues, and give up is the non-virtues. Actually, put this into the practice, and there's the reason for this is, as I taught in the next 2 lines. It says, just as the earth, the basis for all the things, let's say, like the earth, for earth, and it is the base of everything for the human beings or beings, sentient beings, or these let's say mountains and river, oceans, like and also like beings, animals, or all the creatures, and also live in this the earth, right? We depend on earth. Same thing is morality. We need to depend that. That also based on all this the qualities. That morality or discipline. It is like if there's there no earth, and there, what will happen is there no earth, we could not depend, we could not stand without earth. So there would be that if there are no earth, what will happen? There is no house, no houses, there are no mountains, there is no river, there is not oceans, right? Because there are no earth. No rivers and no kind of mountains, so there would be able to be, I wouldn't be able to be, anything. Likewise, without discipline, right? Same thing. That without disciplines, we will not be able to develop, any of these virtues. The basis of the discipline is the basis of these virtues, right? If there are no earth, there are no any mountain, no houses, no anything, right? Similarly, if there are no disciplines, there are no virtues, right? There are no qualities, there are no that development of these virtues, there are no qualities, and so forth. That reason, that reason we need to, realize. We call this as a basis for all the qualities, so that is very important to have this discipline.
Và tiếp theo cái đoạn kệ thứ 7 là Đức Long Thọ nói về trì giới. Thì trì giới thì chúng ta cần phải giữ cho cái giới nguyện của chúng ta không có gãy bể và nó không bị hư hại. Và tất cả vì sao? Bởi vì đó là tất cả nó là tất cả những cái điều còn những cái phẩm tính tốt đẹp nhất. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải giữ giới một cách nghiêm cẩn. Chúng ta cần phải giữ giới một cách thích hợp, và cái giới của chúng ta cần phải giữ để cho không bị hư hoại và không có bị ô nhiễm. Cái đức hạnh, cái giới luật, cái giới của chúng ta thì không được trộn lẫn với tất cả những cái bất thiện hạnh. Bởi vì sao? Bởi như vậy thì nó sẽ bị ô nhiễm. Vậy thì khác biệt giữa cái việc đức hạnh và bất thiện là gì? Thì đức hạnh là những cái thứ mà chúng ta cần phải thực hành, còn những cái điều bất thiện là những cái điều mà chúng ta cần phải từ bỏ. Ở đây thì cái đức hạnh, những cái điều thiện nó sẽ đem lại lợi lạc cho người khác, và nó sẽ làm lợi lạc không chỉ cho chính bản thân mình mà cho cả người khác, không chỉ bây giờ mà cả trong tương lai. Nó có thể là lợi lạc một cách trực tiếp, có thể lợi lạc một cách gián tiếp, cũng có thể là và nó có thể khi mà nó đem lại lợi lạc cho những người khác thì nó là những cái điều đức hạnh. Và những cái điều mà bất thiện thì nó là những cái điều mà làm hại cho những cái người khác. Cái việc mà làm hại cho những cái người khác này thì những cái chúng sinh khác thì nó có thể là một cách trực tiếp hoặc một cách gián tiếp. Ví dụ chẳng hạn như là hiện nay thì chúng ta không trực tiếp làm hại một ai đó, thế nhưng mà cái điều chúng ta làm đó nó sẽ lại là cái nguyên nhân cho cái sự làm hại, làm tổn thương cho những cái chúng sinh khác vào trong tương lai, hoặc là một cái sự tổn thương một cách gián tiếp. Thì tất cả những cái điều đó, những cái bất thiện đó chúng ta nên từ bỏ. Còn những cái thiện hạnh thì chúng ta nên nương theo. Chúng ta cần phải thực hành cái thiện hạnh và từ bỏ những cái điều bất thiện. Chúng ta đưa vào thực hành. Đó chính là những cái điều mà Đức Long Thọ đã dạy ở trong hai cái câu kệ tiếp theo. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây Ngài nói rằng là cái việc trì giới này nó sẽ là cái nền tảng cho hai loài hữu tình và vô tình. Ở đây loài hữu tình ví dụ chẳng hạn như là động vật, những cái sinh vật sống ở trên mặt đất, những loài vô tình như là sông núi vân vân. Thì tất cả những cái sinh hoạt ở hai loài này thì nó đều cần phải nương tựa vào mặt đất. Thì cái trì giới, cái giới của chúng ta, cái đức hạnh của chúng ta nó cũng giống như là mặt đất vậy, để nâng đỡ cho các loài ở đây. Thì nếu như không có mặt đất thì điều gì sẽ xảy ra? Ví dụ như chúng ta sẽ không thể nào đứng được. Không có mặt đất thì chúng ta sẽ không thể có xây nhà, không có núi, không có sông, không có gì có thể trụ vững ở đây được, và cũng không có khả năng để có thể phát triển lên. Vì vậy cho nên có thể nói rằng là cái đức hạnh hay cái giới luật nó là cái điều tốt nhất. Và nếu như không có, bởi vì sao? Vì không có cái giới, cái luật, không có cái đức hạnh thì nó sẽ không có cái phẩm tính gì, không có cái sự phát triển. Và đó là lý do vì sao chúng ta cần phải nương tựa vào giới, vì nó chính là cái nền tảng của tất cả mọi phẩm tính. Thì ở đây cái đoạn kệ thứ 7 nói là Ngài cần thực hành giới luật, nó không hư hại, không thể chê trách, không trộn lẫn và không nhiễm ô. Vì giới được nói là nền tảng của mọi đức hạnh, như đất là chỗ nâng đỡ cho cả hai loài hữu tình và vô tình. Ok, Khenpo-la. Okay, so this is a few verses have taught us about having faith, and faith and longing for about how to have taught us about the basis for the Dharma, having faith and longing. It is taught us in the by all the six recollection, is the recollection of the three jewels, the recollection of the generosity, the recollection of the discipline, and the recollection of the gods, the faith, and the told is the recollection, the kind of detailed explanation of this, the kind of recollection of the gods. The sixth thought is the giving, how to say that, and explanation of the recollection of the generosity. The seventh, giving the detailed explanation of this, the recollection of the discipline. So this is this teaching the reason why it is so important for us to have this basis for the Dharma. And the root of the Dharma, faith and longing. It also
teaches us how to, you know, how to develop, you know, it, and so forth, you know, and so following this, because teaching, you know, on this the actuals, you know, one of the practice for the very beginning to the end. This benefit with these descriptions of these the 6 parameters of these 6 parameters of the first 3 of these the generosity or discipline and patience, and are the like this how to direct or how to we practice like this, you know, and speech towards the dharma taught is the external conduct of the body and speech, and then there are two jnana, or you say samadhi, the meditation and wisdom. Meditation in the wisdom is the more important that to practice that, and which is both of these. And that is more we need to focus. Và đó là một vài cái đoạn kệ khi mà Đức Long Thọ ngài giải thích về cái lòng tín tâm và cái sự khao khát, và làm thế nào để chúng ta có cái lòng tín tâm hay cái sự khao khát này. Khi mà chúng ta thực hành giáo pháp thì chúng ta cần có lòng tín tâm và cái sự khao khát này thì bằng cái việc mà nhớ tưởng về 6 điều. Thứ nhất là Tam Bảo, tiếp theo con xin lỗi, không phải thứ nhất, tức là đầu tiên Tam Bảo, bố thí, trì giới và chư thiên. Thì vào đây và có những cái đoạn kệ giải thích chi tiết. Đó là cái đoạn kệ thứ 6 là khi giải thích kỹ hơn về bố thí, đoạn kệ thứ 7 là giải thích chi tiết về cái phần trì giới, và đó là lý do mà vì sao chúng ta rất là quan trọng là chúng ta cần phải thực hành, chúng ta cần phải phát triển cái lòng tín tâm, cái sự khao khát về giáo pháp này, vân vân. Và tiếp theo là ở cái phần mà ngài giảng về thực sự thì từ lúc khởi đầu cho đến lúc cuối, thì ở đây để có thể đem lại lợi lạc thì chúng ta cần thực hành 6 cái ba la mật. Thì đầu tiên là ba la mật đầu tiên, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Và khi mà nói đến giáo pháp ở đây thì đó là những cái cách những cái cách cư xử, những cái hành động ở bên ngoài chúng ta về thân, về khẩu, vân vân. Và tiếp theo thì có 2 cái điều ở trong 6 ba la mật quan trọng hơn, đó là thiền định và trí tuệ. Và trong dù ở trong cả hai cái phương diện này, tức là ở 3 cái ba la mật đầu tiên hay là ở 2 cái phương diện sau, thì chúng ta đều cần phải hết sức là tập trung, chúng ta cần phải tinh tấn. Okay, I think the time is over, right? Can I stop now? Ok, Khenpola, thank you. Okay. Và thầy nghĩ là vì đã hết thời gian nên là thầy sẽ dừng ở đây ạ. So we have some dedication, right? And for this our virtues or our which we accumulated is the virtues we just generate for the beings, right? And like and remove all the present kind of illness or sickness or all the obstacles, all the things that including the pandemic, were facing this problem, and we just our accumulation, the way this listening or contemplating these things, and then this due to these virtues can remove all these negativities, all this suffering, right? So this is we need to generate that or dedicate. Và bây giờ thì chúng ta sẽ hồi hướng công đức mà chúng ta đã tích lũy được nhờ việc phát khởi cho tất cả chúng sinh để xua tan tất cả những cái bệnh tật, những cái ốm đau, những cái chướng ngại, bao gồm cả cái dịch bệnh hiện tại này, tất cả những cái vấn đề mà trên thế giới đang phải đối mặt. Và chúng ta nhờ vào cái việc tích lũy công đức này thì nguyện cho tất cả mọi cái đau khổ sẽ được xua tan. Trong quá trình chuyển dịch có những sai sót, con xin sám hối trước Tam Bảo, chúc thầy với tất cả quý vị. Okay, thank you very much for listening, your patience.
Thank you. Cảm ơn tất If you cả have the next tiên lệnh lắng nghe. you have any question, that's also ask me free without any yeah, you just whatever you want. Without any hesitation, right? You just ask me. We have now also. Next time, just tell me. Và nếu mà các quý vị có câu hỏi thì buổi tới nếu các quý vị có câu hỏi, các quý vị cũng có thể hỏi thầy ạ. Okay, then the time is okay. Thank you, Rinpoche. Okay, thank you everyone, and see you next time. Thank you, Rinpoche. Okay, welcome and have a very good night. Thank you, Khenpo. Good night. Okay, bye bye. Okay, Thank you, Khenpo. Good night. Turn on your Thank you, Temple. your Good night. camera. So I can see you. Yes. See you next time. Okay. Okay, bye bye then. Okay, bye bye. Okay, bye bye.